Memakwa about Adkwart Studios. Nyame onshira so nyamreti na hwe Adkwart Studios. TFM radio Ghana ni wiase bebia na obeti enka. Ye awie yi de nkobo kakra e pese atwetwe na Kwame Bediako akopie Pan Africa. Mse omota frɛ no ebusebusa ne nsɛm na sɛ Pan Africa dia ne nsɛm na ɔka no yana emu ebaipa yana akoye se Africa ani swadi hu nti wo hwa na Kwame Bediako a ne nsɛm a ɔka ne yɛ nsɛm a ɔkyerɛ sɛ ɔyɛ bibini na awurade amma bibifo sɛ yɛnkɔso nyɛnkoa saa ne mo bibi na asi na asɛm ba ko ɔka ya medani sɛ enisi ekoso nwini enwuno wona wadi animo no ewomu se ebinum amọ ho modern na so se ekoso enwuno wo mo a bibie no wakyese ebeko yanim bom yenko ne yenkoti mesro se nyabotre na ya so ema ne nsem a woka no Staying, we've been watching you in your projects and stuff like that. So what is actually the new Africa? Well, the new Africa is just a mindset combined with development. I feel like the new Africans should change their mindset. Changing your mindset can even start from your diet. You can start to change your diet. You can start to change the way you think, the way you perceive things, the way you appreciate things, the way you value things. That mindset, if you can change that, you become a new African. That's what it starts from. Because I feel like Africans have been thinking the same way for the past 500 years, and we've been going through hell, slavery, brutality, extortion, extraction, all of that. It's been going on for 500 years. 500 years, which is 5 centuries, it's a very long time for a human race not to be able to correct their mistakes and bring out maturity so they can add value to their society for the next generations. And this is something that, I feel like the new Africans, we should start thinking like that. We should not sit here and blame our fathers for their mistakes. If we haven't found solutions for our fathers' mistakes, then how are we going to correct our fathers' mistakes? Because I know that they have made some mistakes. Yes, we've been sold in the past. Our gold and all of that have been taken. But we can't just keep sitting there and blaming them for what they have done to us, or blaming some white man from the Western from coming to steal our gold. We need to start thinking into the future. We need to start to appreciate the situation that we're in today, the crisis, because I believe that, yesterday's problem can become tomorrow's opportunity, depending how you see it. This problem can bring you down, but this problem can also make you. If only you find a solution for this problem, you would have found a solution for many. And that many could become the foundation of a nation. And that's what Africa needs. Africa needs a strong foundation to build its nation. So New Africa, being a New Africa, it's a spiritual, physical, mental thought that uplifts your spirit, that makes you feel like, I don't have to think like the old African, where everything is a loss, everything is a problem, no solution, no development, problems after problems after problems. No, the new African, it's development after development, enhancement, empowerment, enrichment, wealth, riches, catching up, creating healthy competition, building wealth, strong ornaments, strong ventures, strong gestures, things that would empower us for generations that would dwell after us to have something to say. That if it wasn't for Mansa Musa, or if it wasn't for Freedom Jacob Caesar, if it wasn't for Kwame Nkrumah, we would not have recognized what we had. It takes a man to change the world. And the world will be changed by the way the rest of the people will perceive it. It takes one statement for people to truly find out who they are. But before that,
there were a million words shared and people still could not find themselves. One statement can change a whole nation. One movement can change a whole nation. One value can change the mindset of a whole nation. This is my belief. And that's why I started to build a new Africa. Because I feel like I don't want anybody to feel disrespected. I'm an African. I can't do anything about it. No matter what I do, whether even if I become Michael Jackson and turn myself to white man, I'll still be regarded as a black man and I'll still be an African. So I can only live for Africa and I can only do things for Africa. I can build wealth for Africa. I can add value to society for Africa. And even if the other parts of the world will benefit from Africa, it's because it's about Africa. And I think it's time that we start to think like the new Africans, so we can be the new Africans that will build the new Africa. This is Yetie nsɛm a ɔkan yi a adɔfo wonem bɛyɛ adwene sɛ Nana Kwame Bediako na dwen no mu dɔ na ɔdwene mpotra Ghana ɛno na ebi nti aseɛ sɛ onchichiri Ghana nwie na ɔdwene Africa ɔyɛ bibini ti your friend baby ati say ya na ɔkyerɛ n'adwene a bɛma bibifoɔ yɛtumi asɔre afiri baby a yɛtie na yakɔ yɛnimu na ɔbaa ne busa ne sɛ den ne abibi man foforo, what is the new Africa? Na sɛ bibi foforo ba dia na kyerɛ dada wɔ hɔ na kyerɛ dada no nso amoa yɛn ɛna ɔka sɛ ɛnyɛ bibi huhuhu bia na ɛyɛ sɛ yɛsesen adwen sa mindset ɛno ne adeɛ a abibifoɔ yɛhia papa titiru Ghana, the mindset yɛnyɛ yɛadwen sɛ yɛsesen o kyerɛ sɛ ɛduru baabi a sɛdeɛ na da biara meka no ɔtena se na ɔdwen Yesu ni yɛban ni kwan a yɛfa so yɛ nneɛma a ya wonti aseɛ adeɛ baako na ato yɛ adwen mu no ɛno ano no ɛna ne ato yɛ adwen mu kura no nso ɛboa yɛn a anko ha bia ni ho na sɛdeɛ medi nka kan yɛ no sɛ Nana Kwame Bediako nyɛ n'adwen sɛ ɔbɛnwene obi a sɛ ɔbɛblame obi na bi utie ni kasa ɔsi nneɛma bi a yɛ mfomsoɔ no ebetumi ayɛ kwanja bi aboa yɛ me akɔ yanim enipa sɛ ne betumi akasa asɛm yi Ghana politicians yi begyina hɔ a me kura deɛ wɔn a ɔho yɛ mwanwa ɛyɛ baomia ɛna jɔmaama mumienu nyinaa firi esrem enso na begyina hɔ a na di ho atem de bɛka ama atɔ timamifoɔ na akoma so ami ahunu yie sɛ bibi foforo bi de brɛ ne dabi mo ba ya mo anye we mo ka asɛm bɛyɛ o mantumi anye si yɛtenase na yɛma yɛn kɔmɔdie yɛse ya yɛnim kɔ ɛdin paa yi na yɛntumi nsesa yɛakwa mbɔne na gise yɛhunu yie sɛ nneɛma ankɔ yie a yɛntena nneɛma ankɔ yie no mu saa ana yɛbɛtumi ama nsesaeɛ bi aba adafo wote nsɛm a ti sɛ yi a deɛ na ɛka kyerɛ wo yɛdi Nana Kwame Bediako adanse a na deɛ pɛ sɛ yɛtwe adwen gyina so no sɛ ɔno ne obi a Ghana ehia no ɔno ne obi a Ghana sesɛn mprempre ɛwɔ mu yi ɔno ne obi a obetumi ayɛ Ghana mmuaeɛ akyinye bie ni ho na deɛ ama ne kan yɛ den nyinaa ba begyina yɛ mindset
because MPP ni NDC abɔ mmɔden ama Ghana fo bi adwen pa sɛ ojai MPP ni NDC akyiri deɛ dabi o anso no ayerɛhosɛm ɛwɔ mu ni sɛ wadi akyire wonya ahwee ni na di akyire. That's only few people. Now sanka adeɛ no tumi trɛ ka nipa ɛwɔ ɔman no nyinaa no deɛ nka deɛ ne yɛ haw ka deɛ paa ne yɛ haw ɛna ɔmo ntumi mfa biribi ngu kwam na ɛnkyerɛ sɛ nnɛ koraa no na adeɛ na nkɔ yie a nea yɛayɛ ne nei no ɛmɛyɛ wɔ ɔkyena papa bi wɔ anim. Ɔka bibi sɛ the new Africa no ɛkyerɛ sɛnea yɛbɛsi adwene ɛwɔ honhom na aha nso yɛ baabi ehia me paa spiritually, mentally, and I feel ɔka sɛ yɛn impact deɛ yɛwɔ no ama nkyirima no. Now mami musa we Africa your spirituality no ayade a me sɛ yɛnte aseɛ ɛkwan a yɛfa so dwen sɛ honhom ɛne kura deɛ aba ma ba beduru sɛ enkrofo nkyɛ na ɔma kɔ honhom wiase nyɛ sɛ honhom na de ne kɔ yo na wo kan Bible on na honhom no ehwim no ɛkɔ na we die ɔno ankasa ɔwɔ sesia na otumi ɛkɔ honhom wiase na oni ni gyina ɔwɔ sesia no na kasa ne nipadua baako wɔ ha na ɔsa wɔ honhom wiase na ɔde honhom wiase nneɛma aba. I'm not against say obi si or a spiritual man oni honhom nsɛm dabi but ye say I'm facing reality say the American no a si yantumi amfa nneɛma ngu kwa mu a ɔsi 500 years. That means 5-fold. Look it, just 100 years to be a maku enum. And I hear sound from Swan. You were gold, you were diamond, you were BBR. Now, Abrafuna Befako. Then a yen. Dear pa na yen. You are seeing my yo. Now, all spirituality, I suffer be Bible catch or say. Now, a radi, maybe suffer be at the home by can't be channel. Also, come Matthew 24-25. I just say you are see baby. And you obey no obey me. I can say, oh, Baba says some bibia. Oh, I dream hurry. Any whom near my anti-asian. So I Bible crew here been a miracle. And for all these years, America for kind. Na catch it almost say, you are see a year and so much me a build on my mind. But yeah, dear, that's it, baby. I jina say, Ochina Kwan, you are see say. Ochina Kwan, you are see say. And untino, ya moya hoso, ya moya home modding. Ya she won't ding see a beku a new. No more adwene wo ye tiri mu ne se wiase na say na wo ye ayede maybe me wo ha na me wa kurasi on say edin kwatin no say asofo dodo na de kwatin me on man na obi frɛ me sofo kwatin yeso say Yesu ba na kofoldia na nkrofo na say me kurasi o na me see Yesu ba me Adkwart ma be kan sem we say me da me spirituality na is how or see to your faith add knowledge na Yesu ba na koku ase no wakwa akote asem we ankasa o de adwuno ho enti ekwan a ye fa so te honhom mu ne ma se no se ye pe new Africa dia na your mentality near thinking no I was a sister.
se ade a ono obetimi aya osimide nsen kogu fom afre nananom na nanano a wo ko frɛ no no o ha hoade anko wi o papa wu anya akoko baako o se asamado eman de agya ya amanme o te ase wantimi amoa okofa de na ifra asamado de ade abrewo enso edaw ya dwen mu na ye janom na ye janom amu awuwo menwe sa adwen ne bi o me kan minim se betu dodo na sintidua o de ba Kristo sumu a bibia no on pese rade na yema o bibia ti ason dem a bompa yesa humility sa humility na bi twabon sama ebi di asekan kwa ason dem unhu no babia se Africa na se yakoni se di ane ye wokwantwa pa se ya hunu yie se sika ne de kwafuom ne de kodo ne de sika no kwa ason dem se ye tamfu bi ahayen enti ye kwa ason dem de sika na kodwitwa mu de a ye wokwantwa ekwan ye faso ye niema ene Burkina Faso president ordinance was say on beshe Burkina womo eniema omo aye papa we de nyame be hira no abrantie eniema bebre wo hono mo a se efiri amanana eba no se mo na mo boayen o mo na mo yeden o ene de yeni ankasa ye pese ye build ye man ye pese ye build ye man enkruma kan say black man is capable na okaye no yetimi de adwuma na a platform kura na wogina so kaye a eye Ghana no yetimi amfa anya adwuma na se ye budget a ne ye de ani ato do na bi a wobroni bi de bre na IMF no so ombotai ne se mo muni mamamu enti mumra magiska na ne yankyere mo de iska no mo ne na da bia no ho nkyere mo na mamo anwene se mbetimi asi factory amamo anwene se raw materials e wo mo mamu no mo so mo wadwen mbetimi de aye bibi. We need to change our thinking. Our mindset is wrong. Eno nana kwa Bediako kanu anya besia ne ehia o anya besia ne ehia nana kufu adone baumia ba omo kan se obi obobesia bia ne nima mamuo afi omo ase ase omo obobesia oti ase omo kan omo de omo amobesia anhye no won bobesia de yade. That means womo edi omo anim ne de omo e basa ahwe adefo but omo de omo abobesia chen enso omo defend omo enti utie na kwa Bediako nsem a woka oye obia niema ewo ni mu no eye niema sron kukura say ye ka empowerment say meme will be life is all about impartation. Dear meme wo osi ochina so ni on ma ye bopo ni din say nana kwa Bediako Mandara enkruma enkrofobi on ma yentumi nyi on din free Africa da ena obi on so abebo ni din a na ya de boni bi a obeye ani din boni bi a waja ho na me de Americans nana kwa Bediako di enkanyan abagana manyosemu na ebeka Africa nyina reserve adwen da brantie ni trimu achede ma o my Ghana enti media futu am de be ma won se oya brantia tie ni nsem a o kan tie aye se wanyini on wanyini na se obabi ewo nimdie bi na obre wo ho asegi sa nimdie no a na nche se sebi impredie se wagimi o
o de yɛmfa no computer ayi yɛ ni adagye a yɛde tena phone ekuta wɔ no hwɛ sɛ deɛ nkwala no si use phone amma yɛ pɛn so me say me nana na over 5 years na me ko fie da ko so me phone mu a na akra no abie baby dey board games I'm agosi na we was da na nim say o game wo yi no so me nim because me near daji a me ko bie me phone me ko hwe game bia o so mu na papa wa bie baby a wo dey board games wow man tia no anka jafa fatu ho me menya sa o niema wo me fie nkwala na operate o because se yamma wo mo kwan na ne pe wo mu no wo mo amfa nya dwuma yeni daachi na ye nkọ ba bia nso na kwa mbedi akonya me nhira o kasa na se obi efiri o man foforo so na nya Ghana kro ohunu se Africa ya nya akyade na yenkotie ni nsem kakra ewa yentie kakra nka ho na fei yemfemra wie putting words in who was a prodigal son before he was before he was empowered to become a king. What happens with our leaders? Our leaders were poor before they became a president. And then all of a sudden they become rich because they're president, and they become important because they're presidents. No, it shouldn't be that way. They should have the experience of what wealth is, what riches is. If you don't have that experience, then why do you have a whole country in your hands when you have to control the finances of the country? You have to control the Ministry of Finance, the Ministry of Works and Housing, the ministry. We need to start to understand that we lack these things. When you compare our system to the European system, a queen or a king in England is not a queen that just became rich because they've been empowered or they've been installed to become a queen. It's a royalty that has been consistent in its existence. And none of them were prodigal. They were groomed. Because it's like a systematic throne for them. When you come to Africa, you would see that our king today was probably in London working as a manager in Sainsbury's, and because he's linked to the throne, all of a sudden they come and put him there, and then he becomes rich, and then he doesn't know what to do because it's too much for them. Yes, of course. You can't give a man a world if they can't manage their farm. You cannot put the world in your hands. That's how God created us. God didn't create us to just take over the world. And to those who are listening to me, when I say the world, a lot of us are mistaking the world with the earth. It's two different things. The earth is the land that holds the world. The land that we find resources. The land that we build structures. The land that we accommodate ourselves with shelter. The earth is the land that feeds us. The world is the world that we live in, full of fantasies, full of tricks, full of, presidents and ministers and kings and poverty and all of that. What are we doing with the earth that we dwell on? And that's how I see Africa. It's a big land, an earth that is full of riches, precious metals, minerals, steel, all of that. And every time I turn on the news, I see poverty, shooting, killing, death, this, that. And then who are the people that dwell on this earth, this part of the earth? Black man, African. How do you think I feel? I have a pain in me. My pain is not because they are jealous of me. My pain is not because they don't like me, even though they dwell the same or they have the same color as me. My pain is how people will forever regard me and my people. And for the land that God has given us
which is full of riches, full of wealth, that we can create this wealth to save our people. And we're refusing to. That's my pain. And I don't know who is listening to me now, whether you're a poor person, a rich person, a president, a pastor, whatever, whoever, that you're listening to me. This is my pain. I'm not standing out here screaming out, building the new Africa and freedom movement like some child who is trying to gain some name or some popularity. I'm here for a mission. My vision is well ordained. I am ordained. I am anointed. I'm appointed. And if black people don't understand that some spirit, some myth, some creature has woken up from the inside with the power of the might, then they should hear me, because they cannot stop it and they cannot change it. It's supposed to happen. The time has come, and that's what I speak for. So just, I hope. What is some kind of me? Then some no dorsum, but Majidi say you better also da fufro. But the emfadi okan na binka ho nsem kakra. Near all churches say so wo hwe ye amanyo sem no a omfa kase no a no omo ba woni dama so obewura amanyo sem mu a oni kapre na obewura mu a no afemfie mienu na wosi adan na oye niema kase na ono de akinye bia ni ho watumi apagya ne ho ewa abrabom anka hu hia ne se sika enka oyi nanim se oba bepe tumi nia okan se akonya bi to baabi a nipa no kura bi a na wo Britain baabi a adwumadie bi hye ne nsa o ya adwuma wo banka na bibi a tisa ni abefa no na yede na ba besi akonya so yede ne ba enam se wan tena fie na wonim amammere ne nemanti no na obetoto apapa so obi omukofa obi sa oba e otone asie ye nyina na empanimfo no tena se omuturu ade so awse me muntumi ntuma ade so da me womba bi na mbefa am se media ade mo se media ade o na sa nipa ni ni akoma se oba na wodi abeboa oman no na okan bibi niema mienu bi a o se ehye no nso pa yi a potaka sam no world and earth na world no ye the system a ekoso wiase eka wiase ye wiase baby a na asase no nso kire baby poti earth kire baby poti a nyamedi amayen na senka ohwe Africa na ohwe sede nyankopon asiesie Africa abrofo no nimiye say without Africa there's no world. Wana hunya ni niema omuwo nyina no omunya no Africa. But ombo modern say da bia no beka Africa gu esum. Na Africa for the ensato ensam na da bia ya sresre. Nia ene dadwin ene ne how ene saade we. Na ochire se obi a wutie no bia so ye president we ye pastor we ye hwan yawa wo die no nya ne nkrofo etaya nkrofo tai no yawa o die no nya ne nkrofo kafa no ho na yawa o die ni se die nyankopon asi ahirae na ye hunu ehon mfaso na ye bo Africa din a ade a ye hunu ye ohia ade a ye hunu ye nsu aseye ade a ye hunu ye yare ade a ye hunu ye amane ne yaw a odie ani sade nyasa oya brantie a obepe din bi keke so oya brantie a obepe bibi na chese onim nia obeye na obegine ho mena but yaw bi cause eno ne ade a wo bi mu a
Emma odia kukuduro eye bibi. Medima sembe wiye no. Makola bi. Ena eja to edan a na omutimu. Ena ne mamienu awo jenimu. Na obesra me ena ne baketwa na ne fanse nyina ana mbusa no na da o kan story we kire me o ana obie na frusu se da se ohunu de me nso me wo me nipadua mu a o si jato dan ni mu wona o gina ono nya ready so on be wura ni mu na o makoyi nkwala no ono o kwa na o mo aso ni mu na orkasa de na ne ma wagye mu na ne ma kikamu sida me bowura ejanemu am koyi me ma no free janemu ti ne ba no ba ko ne hasi ahyehe ena ono so e wo mark kese wona ha ena ne ba no ti ase ono so ti ase wona na ogina jare ho yin nyina no e wo that sympathy. But that sympathy was not enough to penetrate through the fire. You will be on my BBC obey me as soon as also. And yet, dear, or Jenny who said, Obi wo Jenny, there was a queen. And I can't be dear Kwame Yen. Say, Yasmano. Yami ayin, or say, I've been ordained, anointed. There are no kind of evidence that nobody can stop it. I am panso. Oba ye kwan bebre. Na meme tie menye se adifo ni bia ya na omo penim na se oben obi na se bibi koso ana wafre no di hunhuna no da bi. Mna o he ase se oba nan because se be beka ya one day me ka kire mu se Mama freedom movement enyina fie front on ye mompae na minim de ekoso because the movement nya dia wo mo ani ji ho ba kokora o David but who can stop what God has ordained? Who can fight against God? Enti mom ye nyina fa kuma panso ye bayimu Lebiana me catch them say menya sukonoma mani afi mahunu wiase na anso tiaye me no na kwa Bediako say o ya chede ema o man Ghana si e di adwempa be so ye bayimu o nyane aye pedi no tiaye nyane aye pedi na ada bia no obi adwen ne say so obi hu obi say na ni agye bibi hu a ya na o mo adwen ne say ope bibi so you be our dream wo man wo na ho ahun na wo dream Ghana ho say Ghana what to kind that or maybe old ma be kono mu ni hwe na so adwempa bi anipa ba ku bi nya or say one movement can change a nation, just one movement. So obi anamon ba ku obetu betumi asesa ne ma bebre and na wo dream say if you are dead and gone so what wu na wo call na oma we to also say sa niema we as a concert in ye ya na ye ko gina Nyankopon anim aka say nyansa ode ma ye de yeden nyansa nyame ma yen Africa na say Ghana ye de yeden ye de besne etani waduru akwan kura no enkrofo akọ school omo ye engineers e wo tech ye yi kwan ya gisi e ko fa obi free baby akwan ye so ye ni say ekwan ye yi kwan say ye bridge say enso Ghana ni kwakoya percentage e be gino no percentage e betete no aha obeye bibi basa
because ɔman ne ho dadwen ɛnda yɛn so ɔman ne ho dadwen ɛna yɛn so abro ne atiri muɔden ɛne Ghana sika yɛde pɛ ma ɔmunya nya tumi pɛpɛɛpɛ legon maba ne tek maba wa ɛna ehunu amane na papa basiri wamu a wo se wɔdwen ɔman ne ɛnkɔsoɔ na ɔde Ghana sika ɛyɛ nneɛma hunu ɔte wɔn so na adwen bɔne nko a ne wɔ ne tirim sɛ ɔbɛyi obi afiri hɔ na Kwame ehunu sɛ egya bi ɛdɛ na ɔwɔ saa kokoduro no ɛbɔ wura gyenim sani ameka me ba bi ho asɛm no ne be sun kro ɔyɛ no ma yire no tie duru ba bi no ɔgye ne ho anya sankankwara ne nyina hye ɛwɔ gyenim saa kokoduro no na Ghana fo ehia mrantie no saa kokoduro ne nyame mfama mo na mo fɛnta na Kwame Bediako akyi yanom de yɛde yɛmpa bɔ ne adwen pa bɛta mochimati yɛde yɛmpa bɔ because the American yɛntumi ntu bia yɛbɛkyerɛ wo sɛ amena wei yɛkoduru hɔ no yɛntumi amɔ antra bɛwo yɛsɛ yɛbɛtumi abɔ atra yɛde adwen pa bɛta mochi Ghana mpanimfoɔ nso mo sorry na yɛba bi de ensɛmpa bi aba menta hunu mpanimfoɔ no bia moyi mani moyɛ dɛn Ghana mpanimfoɔ no asɔfo moyɛ dɛn wɔn di Ghana sika na wɔn ama Ghana yɛde so biri ya no na mo sa akohyia bɔ mpa yɛ ma wo na mo sa hyɛ nkom gyenjan nkom hunu na Kwame Bediako na nyame de Ghana hyɛ ne nso ɔmfa hyɛ sɔfo bia nsa because wo sɔfo no a wo si yɛde Ghana hyɛ wo nsa no yɛka kyerɛ sɛ kokoyi gata ba kokura na wontumi nyi tini nyame na wo si ɔde Ghana hyɛ wo nsa ɔde hyɛ wo nsa sɛ yɛde sa spirituality any foundation no mamo nka kura o me wie no ɔkan sɛ Ghana Africa Need Foundation na de kɔ Bible mu a Psalm 11 verse 3 if the foundation be destroyed what can the righteous do as a nation say ni fapim a yeto so a obi aba na obefefi anwea ho baabi na ode bibi atua ho na we aba ti ye de niam atuatua o ma we mu a is not productivity enya de de mfaso ebre o man no na Kwame Bediako nyame nhyira ne santi bosome a etoso dumienu ne da etoso nson ye kɔkyerɛ ye dɔ akyerɛ ye man Ghana otu abama na Kwame Bediako a na akyerɛ sɛ odɔ Ghana oyɛ Ghana ni otu abama na Kwame Bediako a de etoso mienu no opɛ sesaye nia etoso miensa na woyɛ nyansani nyame onhyira na tu anamo atiseye na Ghana yɛbɛte ani no nanka na Kwame Bediako ane yɛsoa no sɛ ye new president and the new Africa and the new setup and the new mentality and the new movement and the new people already onshraw so nya mrehwe na utie obesa tie nka bi Apostle Dr. Samson J. Kwati na ne wo nya sankita wudie Kennedy and a team fidie na chi mo ene hwede tie bye bye.